abakulembeze b'eddiini temukkirizibwa, kino njagala regional assistant akiwulye bulungi, temukkirizibwa ku campaigninga mu lwatu. Oba olina omuntu gwowagira tomusitula nti oyo bumuwa obululu, munaaba mugabanya abantu bammwe abakkiriza abasiraamu. Fellow citizens of Uganda, first of all I would like to say that if anything happens to me, just know who is responsible. Tubanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera, webale nnyo, webalire ddala. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mu bigenda mu maaso kwe kuwambibwa kwa muganda waffe amanyiddwa nga Mutwe. We twogerera bino birungi si birungi, okusinziira ku information gye tugenze maaso n'okuba nga tufuna eddakiika eno yennyini etulaga nti Mutwe awambiddwa ng'aggyibwa mu maka ge oba ewakaawe gy'abeera. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya, obubaka buno abutuwadde n'agamba nti tufunye amawulire ag'okukwatibwa kwa muganda waffe Mutwe awambiddwa mu bukambwe obutagambika, aggiddwa ewakaawe Ekavule Gombe Semuto Road. Ababaddewo bagamba nti atwaliddwa abasajja ababadde mu byambalo eby'amagye era nga babadde batambulira mu mmotoka etaliiko number plate. Emmotoka eno double cabin van, era nga bamututte mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekekerwa. Obudde buno tekinnaba kubeera nga kimanyika mu kiseera kino, wabula agamba nti tuli mu kaseera kazibu ddala nnyo, tuli mu kaseera ka kusoomoozebwa, etuteekeddwa okusigala nga tuli bagumu. Agamba nti it gets dark before dawn, the sun will rise on Uganda. So mawulire njagadde nsooke nga yiseewo mangu ddala nnyo. Muganda waffe Mutwe awambiddwa olunaku oba akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Birungi si birungi bw'obanga otudde wansi n'otandika okubeera ng'otunuulira okwetooloola Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa NUP, ojja kwesanga nga kumpi bonna bolowoozaako abandi mubadde ku lusegere mu kiseera kino bamuggiddwako. Edi Mutwe taliiwo, Mutwe taliiwo, Smart Wakabi taliiwo, Akirewo Kivumbi taliiwo, kusa ne General Gaddafi taliiwo. Ge mawulire mu kiseera kino agakabeera nga gagwawo, gesaagadde kubeera nga nkulisa. Bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero, naye nga sinnaba kubeera nga nkutwala mu byonna. Njagala bino osooka obitegeere. Biyinza okukubuzaabuza naye njagala osooka obitegeere. Tusooke tuyiteko katono nnyo mu bintu ebizze bibeerawo mu mawanga. Ngenda kusaba gwali ku mboozi eno ogiwulirize eggweeyo. Lwaki nkugamba ogiwulirize eggweeyo? Tugenda tandikira wano otegeere eggwanga Uganda kye lyolekedde. Oyinza okubeera nga tonnakiraba, oyinza okubeera nga tonnakimanya. Njagala kutwala eri omukulembeze w'eggwanga erya South Korea, katuyiteyo katono, amanyiddwa nga Kim Jong-un, omusajja omu ku badictator bannaggwano abamanyiddwa mu nsi yonna. Njagala kuyisaako katono mu bintu nga 5 byokka byakola mu ggwanga lye nga byolekedde okulabikako mu Uganda. Byakola mu ggwanga lye nga byolekedde okubeera nga birabikako mu ggwanga Uganda. Tugenda kutandika n'ennamba 2. Namba 2 mu South Korea, okuba simu yonna ng'ebuuka eggwanga erya South Korea musango. Etteeka lyateekebwawo mu 2007. Then tugenda ku namba 6. Namba 6
kuliko mu Julai nga 8 omukulu mu Julai nga 8 ge mazaalibwa ga taata oba yali taata wa president aliko olwaleero e South Korea. Olunaku olwo buli muntu yenna tosabibwa kyateeka olina okunywa ku mwenge, oteekeddwa okusanyuka bulungi, oteekeddwa okweyagala, oteekeddwa okubeera nga oli ekisinga obulungi. Taata we yafa mu mwaka gwa 1994. Owuli obwannaggwano bw'abasajja mu nsi. Kakati yafa 1994 mu Julai nga 8. Kitegeeza olunaku we lutuuka mmwe bannansi mulina okusimayiringa. Bannansi mulina okubeera nga munywa ne kabisi. Bannansi mulina okusanyuka ne mulya na bulungi kubanga luba lunaku lukulu. Oyo ye mukulembeze afuga North Korea. Then tugende ku namba 8. Namba 8 egamba abantu bonna mu South Korea tebateekeddwa kwambala jean eriko kyefaananyiriza ky'abazungu. Ne bw'obeera mukazi toteekeddwa kwambala lugoye lutema maviivi. Tugende ku namba 13. Namba 13 etugamba nti Kim Jong-un yasalawo enviiri ze mulina okusala mu ggwanga. Era wakati mu kusalawo enviiri ze mulina okusala mu ggwanga yateekawo enviiri za bika 18. Ebika 18 ng'abakazi ebika 28. Eggwanga tolina kwesalirawo enviiri z'olina kusala. Ebika 28 nga kuno abakazi balinako enviiri ebika 18. Yateekawo 28, abakazi balinako 18. Abasajja mulina okusala ebika yabawa 10. Singa okyusamu 7 osobola n'okuttibwa. Tugende ku namba 15. Namba 15, munnansi tokkirizibwa kutuuma mwana wo oba omuntu yenna erinnya erya president ali mu buyinza yoyo gw'olengera ku screen. Tugende ku namba 17. Namba 17 egamba nti namba 18 egamba nti abaana bonna boweza emyaka 17 teeka okugenda mu magye. Teeka ogenda mu magye, tebasaba kiragiro. Okategedde? Tugenda ku namba 30. Namba 30 etugamba etya? Bino mbibasomera kubanga njagala tugende mu mboozi eddako nga mulina kye mutegedde. Tugenda ku namba 30. 30 egamba olunaku olw'Essande lunaku lwa kulongoosa buli omu wooli ekibuga ate wamu, wabula temukkiriza kukozesa tuulu yonna, mukozesa ngalo. Okategedde? Then tugende ku namba 28. Namba 28 egamba nti bw'oweza emyaka 10 mu ssomero oteekeddwa okusomesebwa eby'amagye. Teeka oba oyagala oba toyagala. Namba 26. 20% of its GDP egenda mu magye. Kwegamba ku bajeti yaabwe oba obugagga bwabwe obusinga bwonna bugwera mu by'amagye. Then tugende ku namba 22 yebeesembayo. Namba 22, kalenda ya North Korea ekolera ku lunaku, ekolera ku mazaalibwa ga taata weeyali ga taata w'oyo omugenzi. Taata w'oyo kalenda yaabwe etambulira ku mazaalibwa ge. Yazaalibwa April 15, 1912. Kati kalenda yaabwe etandikiraawo. Kyokka ate bano bannansi taata w'oyo omwami olunaku
bwe yafa, in fact jjajjawe bwe yafa, bateekawo etteeka baali balina omujja gye yaziikibwa mwe bannansi bw'oba ova mu kibuga ogenda mu kyalo olina okuteekawo ssente, bw'oba ova mu kyalo ojja mu kibuga era oteekawo ssente ezo zaasasulibwa abantu okujja Mike gye yaziikibwa bagitwale gy'erina okuteekebwa oba okuwummulira ennaku zaayo ez'olubeerera. Kakati gwasobodde okutuuka wano, ndowooza tutuuse we tugenda. Bino byonna tubyolekeza nga tujja mu ggwanga Uganda. Ntandika nkugamba nti Korea nsi y'abakomunisiti teyawukana nnyo na ggwanga lya Russia, so nga teteyawukana nnyo na ggwanga lya China. Tujje Uganda, ebintu bye tutandise okulaba mu ggwanga lino bitandise okubeera nga bituzaayo ne bitulaga amawanga agalimu abafuzi abataagala kumanya, abafuzi ba nonsense, abafuzi bamusibira mu bbwa. Mbadde ntunuulira olunaku olwaleero, Uganda Human Rights yawandiika kubanga kigikakatako okuvaayo erwanirire eddembe lya munnayuganda yenna ali mu buzibu, era tiyakola nsobi okuwandiikira CDF w'eggwanga Gen.Muhoozi Kainyerugaba nemutegeza ayimbule bunnambiro edisebuufu omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Newankubadde ng'ebbaluwa eno yawandiikibwa olunaku olwaleero omukulu bw'amaze okumaliriza byonna by'abadde akola n'ayanukula ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bino bye bigambo by'abagambye. Abagambye nti mmwe mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga muzannyira mu bulamu bwe tubawadde, mulina omuzannyo. Mbumpimpi Gen.Muhoozi agamba obulamu abantu bwe balina mu Uganda, Mwami Museveni naye tubale ne NRM tuddeyo mabega ku NRA be babuwadde abantu. Bino ebintu weebiri tubitunuulira bigenda mu maaso, naye gye tukoma bitunuulira bigenda bikula okutuuka ebinaatuva mu ngalo nga tetukyabisobola. Tutandika okugenda tufaanana ensi zino ze twewuunya nti ibano ono akikola atya. Yes, waliyo amawanga agali mu kwewuunya nti mmwe bannayuganda mukikola mutya okubeera nga babafuze emyaka 40. Kakati gwoba okyatunuulira ekyo okutufuga emyaka 40, waliyo abagenda kwegamba ffe tulina be twewuunya ng'eggwanga erya North Korea, naye bye twewuunya bye bijja Uganda. Mu kaseera ke bigenda okugiramu bigenda kubeera tebikyayimirizibwa kubanga tuwadde omwagaanyi ababikola. Njagala otunuulira obubaka obwo. Gen.Muhoozi obwo bwe bubaka bwe yaweereza ekitongole oba ekibiina ekitakabanira oba ekirwanirira eddembe ly'abannayuganda. Yeyo engeri gye yawandiise, era ng'okusinziira ku mukutu gwe Gen.Muhoozi Kainyerugaba agamba, if those people value the lives we give them, they must never even think of sending me such a stupid letter. Again, this is their last warning. I expect an apology. Kuno kwe kulabula okusembayo era nsuubira okuneetondera. Bigambo bya Gen.Muhoozi. Bino bigamba kakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu akalina okulwanirira nga bakozeeko ensobi oba okukola ekintu ekirala. Ayogera bino ye CDF w'eggwanga. Now, awo ne tubanga nayo tuvoddewo. Bwe tubadde obudde buno essaawa ntono eziyise emabega, agenze n'agamba nti tamanyi Gen.Mugisha muntu bamuwa batya obwa ame komanda, namugamba nti mutiitiizi gwe. Takomyawo n'agatta nako namuyita Buffon. Bino bye bigambo byakozeseza ku bantu abalala nga General Rweru,
n'abantu abalala. Tetunnaba kuba mabega nnaku nnyingi lwabadde lunaku lwajjo nga paalamenti eyimiridde erumye ejjiiko ku nsonga za Gen.Muhoozi. Era nga paalamenti ababaka bagamba naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti nti amaanyi gasusse, obuyinza bususse, n'okutyoboola eddembe ly'obuntu kususse eri Gen.Muhoozi. Okusinziira ku babaka ab'enjawulo baavuddeyo ne bagamba nti minisita w'amateeka ne minisita wa defense babuulire eggwanga nga bayita mu paalamenti mu Uganda waliwo abantu abali waggulu w'amateeka. Minisita w'amateeka Nobert Mao wakati mu kwogera kwagamba ayita ku ngulu bw'ati yeebalama ekibuuzo yagambe tewali ali waggulu w'amateeka, naye nga amazima gali nti mu Uganda abali waggulu w'amateeka bangi nnyo. Kyovala tebagambwako. Nzikiriza tusooke tutunuulire ebigambo bino. Sheikh yani Mufti Mubajje avuddeyo wakati nga bannayuganda bali mu gamba ebintu bitambula bukyamu bigenda kibaliga, bannange twanditereezezaamu wano ne wano. Mufti Mubajje avuddeyo n'agamba abasiraamu mwenna aboogera ku by'obufuzi temukiddamu. Abasitula bannabyabufuzi ne mujja nti ffe tuwagira ono temukiddamu nga mukikolera mu masigidi wabula bamuwadde levo. Katusooke tuwulire obubaka buno. Abakulembeze b'eddiini temukkirizibwa, kino njagala regional assistant akiwulye bulungi, temukkirizibwa ku campaigninga mu lwatu. Oba olina omuntu gwowagira tomusitula nti oyo bumuwa obululu, munaaba mugabanya bantu bammwe abakkiriza abasiraamu. Simanyi opinion yo, simanyi ndowooza yo gwe munnayuganda gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Opinion yo gituwe mu comment section ku bigambo bya Mufti Mubajje. Naye Sheikh Kiti avuddeyo n'ayanukula. Mu bigambo bya Sheikh Kiti ayogedde bw'ati. Abakkiriza abasiraamu byogerera wano lyanga ntiseeka tukubiddwa amasasi ekimala ndowooza bwe tuba bakubalansinga namba abasiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku be basinga obungi, ne watabaawo ekigambo kyonna kiddako bw'oyagala nkumenyere. Tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda twesalira amagezi eggwanga tulifulumu tugende tunoonye obubuddamu. Bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda, siri munnabyabufuzi era saagala, naye nange ndi muntu kati ate wakati mu buntu nange ndi musiraamu ate ndi munnayuganda. Ekijja kijje tewali buzibu. Nakasero oyo yazindwako abasirikale ne babba n'essere ezaalimu, oluvannyuma ne bagamba basanzemu amasasi, wabula nakati ate tebalina gwe bali bavunaanye n'essere tebazizzaanye. Kyewuunyisa gwe badde okimanyi nti abasiraamu ffe ennamba ennene esinga mu makomera ag'enjawulo mu kuvunaanwa ebisango sange bitaliiyo. Abantu bali mu ofiisi bakinnimbuka bukinnimbusi, ffe buli akubwa amasasi baggukira mu muzikiti. Sekamalijani alina gwe yakuba amasasi Malijani ali mu kkomera, yaleetwako mu kkooti nze lwe namulaba omulundi ogwali gusooka nga bamukubye. La ilaha illallah. Omusajja omukulu amazigo gakaba, Malijani musajja mukulu ebyaddala n'envi zamuyita mudda, yajja mu kkooti mu maziga n'anaaba ensonyi. Malijani ne yeebikula n'akabina nga konna katonnya musaayi. Bino bye tuba tulinda. Nze kabantwalire kwogera, ndowooza mmwe temujja kubuuza kintu azizza, sikiinaako buzibu, naye tuziira. We are suffocating. Bino bwe bifaanana bwe bityo ku basiraamu. Ssebo Ssaabaduumizi w'eggye yagamba Parliament nti abasiraamu bwe tubalabala
baliyo nga 16 ku 10 kati ate abatali bas n'otunuulira abantu n'okkiriza nti ensi eyina nnyiniyo, ensi eyina nnyiniyo, ate buli muntu alina fayiro ye mu maaso ge yatutonda, bali byanukula. Teri akola kyakola tali kisasulira, ate nga n'ebimu kisoboka bulungi nnyo okusooka obisasulirirako wano. Siraamu n'Omuganda ndoza guba misango, abadde agezaagezaako twogerera abadde luttamaguzi, abasigadde tebitukwatako ddala, bikwata kwani? Ntambula misana ne murukange teri mutinti, sina buzibu na kyonna kye balowooza kye baba bakola, kyonna kye balowooza kye baba bakola. Tusirise tukooye. Ensawo weetuuse wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu kubulwa ekyokukola, nga buli woovaayo obeeko ky'oyogera na buli avaayo abeeko ky'ayogera. Kimu bibiri, oba bantwala, kimu bibiri oba bantwala, ekitegeeza nti eggwanga lirina obunkenke kwebiri oba kweriri. Buli woowulira ng'omuntu kimu bibiri oba bantwala oba banzita, agundi oyogedde kino bajja kukutta, omanye eggwanga lirinamu obutali butebenkevu. However much abaliddukanya oba balitwala baba bategeeza nti eggwanga liri safe, naye liba safe eri bo, so saabalala. Now bw'omala okuwulira mufuti mubajje ng'agamba mwe abasiraamu bino mubiveemu, Sheikh Kiti n'avaayo n'agamba batusse nnyo, bwe tunaasirika ani anaalwanirira abasigaddewo? Then ne tufuna Ibrahim Ssemujju Nganda. Olunaku olwaleero bw'abadde mu paalamenti, mubadde mumanyi nti nno ku bajeti egenda okuyisibwa mulimu ne ku nsimbi za mufuti mubajje. Ekyo tubadde tetukimanyi, naye azifuna ngaani? Tombuuza bingi, wabula njagala omanye nti ebbanga lyatundidde emizikiti gy'Abayisiraamu ani abadde emabegawe, era bw'omala okumanya abadde emabegawe ojjukira ani abadde ng'alagira ensimbi ziweebwe kampuni nga Roko ne kampuni endala. Tufune Ibrahim Ssemujju Nganda. Billion to help Mufti Ramadan Mubaji repay his debt. Sheikh Mubaji sold Uganda Muslim Supreme Council farmland in Semba with 2 different people. One of the buyers took him to court and obtained an order to attach Uganda Muslim Supreme Council property, including the National Mosque. Now President Museveni has ordered that taxpayers' money be allocated to Mubaji to help him repay the money he ate. This allocation is captured in the second budget call circular. Like President Museveni, Mubaji changed the Uganda Muslim Supreme Council constitution to remain in office when he clocked 70, bird of the same feather. Bw'wandyogedde nga toli musiraamu bandigambye olumba mufuti mubajje, naye oyo ye Ibrahim Ssemujju Nganda akumenyedde ebintu mufuti byazze atunda eby'abasiraamu naye takwatwako. N'ekirala ekinyumidde avuddeyo n'agamba nti in fact waliwo ekigambo kyakozeseza ng'agamba nti ono okutunda emaali y'Obuyisiraamu teyakoma okwo, n'akyusa n'emyaka mufuti gy'olina okukomako 75, ndowooza bwe kibadde emyaka 75, n'akyusa constitution y'Obusiraamu, era alina akagambo kasembezzaayo birds with the same feathers fly together. Kitegeeza ki? Nti ono bw'aba yakwata mu ssemateeka w'Obuyisiraamu n'akyusa emyaka, mufuti kw'olina okuwummulira, naye nga tuyina gwe tumanya ali emabegawe, ng'ali emabegawe yakwata mu ssemateeka w'eggwanga n'akyusa emyaka, naye kwe yalina okubeera ng'akoma okukulembera oba okufuga eggwanga lino. Kyova olaba Ibrahim Ssemujju Nganda akugambye birds with the same feathers flies together.
now twagala kubeera nga tuvaayo eyo bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza ate tuyiteko era tusiga in fact nga tukyali mu parliament olunaku olwaleero bubadde bubeefuka Rop Joel Ssenyonyi alina gwatomeza ebisenge alina gwakuludde ku mayinja okukakkana ng'avunnamye ku maviiviige n'amwetondera oba ne yeetondera parliament tamwetondedde justifwa wabula wakati mu kiswalo ekitagambika Mumpipi abadde ng'amugamba abasajja bakulu kwebuza amagezi ono n'ennaku nga 2 emabega twamukozeeko story ne mbagamba ze ebbanga lye mulabidde mu parliament noonyayo ekyamagezi kye yali ateesezza ne kikubula mubaka wa parliament naye ye waana gavumenti waali nnyo yogera ku opposition naddala Bobi Wine kirabika ke kalimu ke baamuwa mu patane kakati bamwavuzza ne bamukombya ebisubi bamugana ne ku ngatta eno wansi wasigaddeyo ku ttaka nayo yisaayo olulimi bw'atyo n'ayavula mu parliament Mutwe. For now, I want to agree strongly with the LOP that the front bench should give. No, I keep agreeing with him. The problem is his boss who talks hopelessly. Madam Speaker, I withdraw that statement. No. Yeah. I withdraw that statement. Muwulirize statement z'omusajja ono agambe talina buzibu na Rop Joel Ssenyonyi naye obuzibu alina na mukama we ayogera nga buli wayogera ayogera hopelessly Mumpimpi ayogera bya kisiru kakati statement yagire ssaawo ng'ependinga okategedde then speaker namugamba withdrawing a statement ye kakati ne bawa Joel Ssenyonyi akazindaalo wano wulira we wabadde okulya n'okkomba essuwaani. Madam Speaker, I have withdrawn it. But Madam Speaker, Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority to stand at... Honorable, when a member raises the point of order, you sit. Right, Honorable Speaker, the Honorable Geoffrey Macho, Member of Parliament for Busia Municipality, has said something interesting. He has said that my boss always speaks hopelessly. Honorable Speaker, as leader of the opposition and in this house, my boss is you. You are the Speaker of Parliament. I work under you as Speaker of Parliament. We all work under you as our Speaker and casually as our boss. Is Honorable Macho in order to say that the Speaker speaks hopelessly? Honorable Macho. Geoffrey Macho bw'abadde akola statement ye ey'ekijega kanjogere ey'obusiru kubanga nayo okutegeera kwe kubuusabuusibwa asoose n'ayita Honorable Goleti Namuga a foot soldier amuyise foot soldier era talina lukusa dwogera byabadde ayogera naye bw'agamba member wa parliament yajjudde omu ku bali outspokening n'avaawo nga womanyi kamwa kabi kasasiro ganga era tukyebuuza oba ddala gwali mwenge gwe gwamulerula emimwa kakati noono ku bitamiiza bye yazanywedde mu parliament alandukidde ku muntu omukyamu Joel Ssenyonyi ne bano abafukamizanga kyakoze omanyi Joel Ssenyonyi bw'akutta akazindaalo agambye nti Honorable Geoffrey agambye nti mukama wange ayogera bya kisiru namugamba naye speaker nze wano mu parliament gwe bosi wange gwe mukama wange era mu parliament ffenna nga bwe tuliwo gwe mukama wange kitegeeza mukama wange oyogera bya kisiru kibadde kimaze omufukamiza ne kimwavuza bwe banywa nto ne kigimuwa atambule nayo nga kimulaze nti nno obusiru bumulengejja okutegeera kwe kufunda n'endaba ye ey'ebintu ya kibogwe
ayogera ebintu mu ngeri ey'ettyobooko era n'obutategeera yayonka buyonke. Sipiika kyakoze n'amugamba jangu weetonde. N'asooka akalambira omuga yitawo wano weetonde. N'akalambira waga oli mbuzi tukusibemu omuguwa. Awunzise avunnamye ku ttaka. Ropu n'amugamba engatto Yiino gikombe wansi mu bigere. Tugenda awo. You have the most brilliant speaker if you don't know, who does not go to National Theatre, very sober 24/7. You're not in order. Can you withdraw your statement? Madam Speaker, with all due respect to your chair, as one of the best speakers in Uganda since independence, I was not referring to you, I was referring to the boss of his political party. And so can you withdraw? Madam Speaker, I withdraw for the purpose of decorum and apologize. And therefore I apologize because I need the law to be given a card for no. I really apologize, Madam Speaker. Thank you. He is having a maiden speech. Ati obugwagwa obukutuusa kweryesa bwe bakutenda okudduka embiro toyita woosula. Oyo ye mubaka wa paalamenti. Bwe waaliwo paalamenti okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, mu regions ez'enjawulo oba mu districts ez'enjawulo, oyo ye musajja y'omu yayimirira n'agamba nti Joel Ssenyonyi Rob tayagaliza bitundu byabwe. Era n'avaayo n'akola statement egamba mbu baagala paalamenti ebeere mu Buganda mwokka. Ne paalamenti okuva yagenda eggulu oba budget baayisa yaaki, sente z'eggwanga zaafiira awo. Gwe wali owuliddeko gyezzeewalala yatuula olutuulo olwo lw'eggulu. Abaagwa ne bagwira eyo, abadwadwalikana ne badwadwalikanira eyo. Ezo sente nazo ne zifa zityo ya muwi wa musoro. Basajja batu bajowero baakayana, Ssenyonyi baakayana, bakoze biki, baganya ogenda eggulu. Now njagala neyo ensonga in fact nga tetunnagivaako amaze n'avaayo n'agamba nti ne yeetonda. Mu kwetonda kwe n'ategeeza nti abadde ategeeza bosi we owa political party ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era tekimutaasizza ne bamugamba weetonde. Bumpimpi obadde nga bamugamba muwulira mwagala ndeeteyo ekirala kabasaze. Now bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala kubeera ng'era nkutwala mu bigambo ebirala bye tulina olunaku olwaleero. Honorable Dr. Batua ku nsonga za UPDF Amendment Act nsaba osooka omutwe. Abo court martial bejja okubaako n'obuvunaanyizibwa okuwozesa nga si basirikale mwe muli oyo ali abasirikale we bali. Ali abasirikale we bali ayinza okuba omwana, omukazi, omwami oba girlfriend gwe muyite dependent. Ayinza okuba dependent nti dependent staying with an officer or a militant serving beyond Uganda with that unit. Nti n'oyo omukazi, omwana, omwami, omugenyi naye ng'otambudde n'omusirikale, emisango egikwata ku musirikale oli naawe giba gikuvunaanyizibwako era naawe oba oyingira court martial. Kakati ekyo kiba kitimba, kiba kikutte bangi oba kiba kikwatiddeyo abawerako. Ne bavaawo ne bagamba nti bacivilians abo bonna abanaasangibwa nga bambadde engoye ezitwalibwa nti z'abasirikale nga mu ebyo mulimu kawunda suit etaliiko lebo yonna balaze bwa fashion, nga mu ebyo mulimu engatto eza black ezifaanana zetusanga mu maduuka
era teziriiko logo, teziriiko kikyawula ku ngatto gye wandigenze n'ogula. Era kitegeeza tulina okwetegereza engatto abambala engatto eza bbulaaka, mulina okwetegereza engatto ze mwambala nga mu ebyo mulimu emisipi egirabikira ddala nga gye gya bulijjo era nga giri mu langi bo bennyini gye balambise, mwe muli ne bulletproof vest ezikozesebwa oyo alabira ddala nti ali mu bulabe obw'okkubibwa amasasi, era nga tumanyi bulungi nti amasasi gano agakubibwa nga tebagenderedde goyinza okuyita stray bullets mangi gakuba civilian. Kati oyo munamawulire agenda okuripootinga story naye nga wagenze waliwo abakutte emmundu abateeberezebwa nti bayinza okukuba amasasi ge bayita stray bullet, munamawulire ayambala vest gye bayita bulletproof, oyo naye ali mu abo kooti maasho beeyina okubanga ekwasaganya. Kakati gwe ayambala engatto eza bbulaaka kagenda kujjuutuka oli omu ku abo abagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka seze ennambulukufu wabula ez'amagye. Now tulabye nga ebimu ku bintu ebiri awo bannamawulire babadde bateekayo okusaba ndowooza emyezi ng'ebiri egiyise bwe twava mu kalulu k'ekawempe. Bannamawulire ne media houses zaateekayo okusaba ziweebwe bulletproof jacket wakati mukola emirimu gyagyo. Okategedde kakati bwe liba nga lino etteeka liyise kuba terinayita nyatukkiriza ligenda kuyita kuba abalireeta balyagala. Bwe liba nga liyise kitegeeza bannamawulire temugenda kufuna lukusa olwo okufuna bulletproof jacket okubataasa ku ezo zi stray bullet oba rubber bullet ezikubibwa bwe batuuma bakorotolo simanya damage. Now bwadda wali ku bulletproof ng'okyaliwo ffenna tumanyi nti no mu kalulu akawedde Bobi Wine yali akozesa emmotoka ye olw'amasasi amangi agavuga n'okwagala omutuusaako obuvune. Wano bannayuganda beesondamu ensimbi abaakuno n'ab'e Bulaaya ne bamugulira emmotoka eri Ahmad kyesimanyi n'emmotoka bagenda gimugaana because Bobi Wine civilian. Ahmad keyo bagenda gimugaana bagenda gamba nti y'amagye. Awo nze naawe tujja bbeera nga tubiwulira wabula ku kya bulletproof jacket mu kalulu tugenda omalako akalulu ka 221 nga Bobi Wine yeesibye bulletproof jacket. Twalamu ba David Lewis Rubongoya, twalamu ba Nubian Lee bani abasinga nga balina bulletproof. Kitegeeza bano bonna bagenda kukwatibwa. Bwe batabe bakwatibwa tebajja kubeera nga bambala ebintu bino. Oba otegedde kyenkugamba. Now buli kimu bakirizavinze under military. Kituzeeyo bwe natandise bw'oba obadde tewantegedde kati ntegeera lwaki natandise ne Kim Jong-un wa North Korea nti buli kintu ekiri mu nsi bagenda ki owuninga. Ne bwe luba olugoye lw'oyambala lugenda kufuuka lw'amagye. Bakoze eddagala ly'amannyo buli kimu kigenda fuuka ky'amagye. Ekitegeeza nti munnansi ogenda kusigala awo mu bbanga wakati mu kwekengera n'okutya. Oba otegedde Gen.Muhoozi bw'abadde ayogera ku bakakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'abaanukula abagambye mmwe muba temuva luwinga bulamu bwe tubawa mujja kututegeera temuddangamu eneeberera st warning. Okategedde era wunzisa abayita basiru. Okategedde kati eggwanga lyonna we liraga tekawaaga ffenna tukimanyi nga bw'olengera ekifaananyi ekyo. Bobi Wine yamalako entaya campaign ate nga teyatandika nayo wabula we byatabuka ennyo asimattusa amasasi ne honorable zaake kwe kunona n'agula ebyo. Mu nsi yonna bulletproof jacket tezikolebwanga konti z'amagye nedda.
teziba za magye kyambalo naawe kyosobola okgenda n'ogula ku kkubo wano mu Uganda kirabika bakigazeetinze singa biiru eno eya UPDF Amendment Act 2025 egenda maaso n'okubeera ng'eyita singa banagiyisa kawunda suuti zaali zavingiddwa kale ez'enjawulo eri abakulu ab'amagye ab'ebitongole eby'enjawulo gwe singa banakusanga ng'ojambadde kajja kujjuutuka buli kimu kati kyamagye mu Uganda buli kimu kyamagye mu Uganda. Now olunaku olwaleero nga tetunnaba kuva ku Bobi Wine abadde kamwokya ku ssomero lya NUP erimanyiddwa nga NUP School of Leadership gye babangulira bannayuganda okuyiga n'okukenkuka ebyobukulembeze n'okumanya ensi yaabwe nga bwetambula. Olunaku olwaleero ayogeddeko n'abantu bano abamaliriza emisomo gyabwe era nga bali ready okusindikibwa mu bantu okubeera nga baweereza ensi yaabwe baweereza eggwanga lyabwe. Mu bigambo byayogedde mubaddemu ebigambo ebinkutteko bw'avuddeyo n'abategeeza. In fact saagala mbagambe kubanga already abyogedde mu Luganda kanzije tusoke tubifune then tweyongereyo. Bangi nnyo bantukirira ne bagamba Mr. President tuli bato tuli bangi tuli banyiivu tuli smart ate tuli babanda tetuzaalibwa mu kibuga obutafaananako ne bali abajja nga balina okufuna omukumwe abadambuzi abanoonye gye beekweka tetumanyeewo okwekweka. Lwaki tetukwata emmundu ne tugenda ne tutta bana basajja ne twala obuyinza? Eyo option bangi bagitunuulira naye mu generation gye tulimu basebo ne banyabo mbadde nnyo clear nga mbagamba violence ajja kuleeta just violence. Ekigendererwa kye tulina mu mulembe guno kwe kudifeatinga emmundu once and for all. Kudifeatinga bakwata mmundu kudifeatinga mmundu si kuwangula bakwasi ba mmundu naye kuwangula mmundu ne gun mentality. Lwaki? Kuba ne bwe tunabeera mu buyinza naffe tujja kuba ne mmundu tetujja okuba nga kwe tukontrolinga emmundu ezo zonna. Naye twagala abantu basinge emmundu amaanyi. Abantu ba overpowering emmundu zibeera permanently subjugated under the people. Bino byenjogerako tetuloota biroote. Kenya kyaliyo balina omukulembeze nakyemalira gwe bayitanga Moi naye bakozesa tool gyatalinako control gye bayita non-violence. Bwe tubagamba non-violence tukimanyi nti emmundu ebyanguya nnyo netetereza bbanga liwera. Naye bano abantu ba bulijjo bwe tuba empoweringa nga n'omukazi omukadde atalina mmundu n'omwana omuto atalina mmundu ng'ekigambo kye kiri empowered, then emmundu zibeera defeated once and for all. Ate n'ekirala bano abantu abatufuga emyaka 40 gye bamaze babadde ba investinga mu tools of violence. Kuba basuubira omuntu agenda okujja bajja mu buyinza agenda kujja na mmundu abafulumizaayo kyebafulumizaayo mizairo gireete bafulumizaayo kigireete. Katonda bwe yatu inspiring ne tujja non-violently yali atuwa ekyokulwanyisa ekisinga byonna. Yensonga lwaki olunaku lwaleero sente esinga obungi tebazisa malwaliro tebazisa wabula bazisa mu bavumi bazisa mu bayimbi okugezaako okukombatinga kino. This that we have is powerful kubanga buli lunaku tulinga muliro gwaluyira tusensera everywhere. Okay. Bye bigambo bya Bobi Wine. One, aemphasizinga abantu okwewala okubuzaabuzibwa nti mukwate mmundu muzeewale unless nga mutuuse ku certain level. So wano nga bwagezaako kunga abantu bakyuse obukulembeze mu mirembe. Gen.Muhoozi yagenda maaso n'okubeera ng'agamba nti yenze Muhoozi Kainyerugaba nina obuyinza obwampeebwa taata wange.
nina obuyinza, I have power in this country, nina obuyinza mu nsi eno okubeera nga nfulumya obogoba ambassador nagwe saagala. Agamba nti bazungu balowooza bayinza okuntiisatiisa. I used to fight them for breakfast, lunch and dinner in Sweden. When I was a kid, I am ready for them. Agamba nti abazungu bayinza okulooza nti bantiisatiisa. Ne nali mbalwanyisizaako ku makya mutuntu n'ekyeggulo mu ggwanga erya Sweden bwe nali nkyali muto. N'ayongerayo, I did nothing to Eddie. Siina kye nakola ku Eddie. Lwaki obyewakana? Siina kye nakola ku Eddie. I am coming for the illiterate buffoon oba buffoon called Bobi. Siina kye nakola Eddie Mutwe. Eddie just nzija ku buffoon oyo gwe bayita Bobi. Nja kumuwamba mu bwangu ddala, nja kumuwamba. Gen.Muhoozi teyakomyawo. N'agamba nti Bachwezi will rule this world east to west, from north to south. Abachwezi bajja kufuga eggwanga lino okuva mu east, west, north ne south. Abachwezi bajja kubeera nga bafuga eggwanga lino. Zezimu ku tweets za Muhoozi. I take full responsibility for the action my soldiers, including the Jerry. Okay. Agamba nti ntwala obuvunaanyizibwa bwonna eri abasirikale bange naddala abali ku gye bayita long overdue beating of Eddie Mutwe. That was an kale tuve ku Gen.Muhoozi. Tonyongera ndala, tetujja kubeera ku ye. Kitegedde? Tetujja kubeera ku ye. Tumuleke Gen.Muhoozi kainye Rugaba. Okay. Kale katujiyitemu. Anybody in NUP even dreams of starting a riot in Kampala, I promise to kill him or her. That's a promise. Omuntu yenna mu NUP agezaako mbwayinza okutandika obwegugungo mu Kampala, mbalayirira nja kumutta oba mukazi oba musajja. God bless Uganda. God bless UPDF and RDF. God bless Brigade. RDF. God bless Rwanda. RDF lyejeri tu erya Rwanda. So agamba bwatyo. Next time you tuve ku musajja tugende ku birala oba olyawo bye tulina nate olunaku olwaleero. Now bwe tumanga tuvuddeyo wa Gen.Muhoozi naye bino byonna omusajja mu bijjukire yabagamba nti tamanyi lwaki mu mutwala mbu asaagasaaga. Bino nzija ne mbibagamba byayogera abitegeeza ate nga bwe ligenda mpola tujja mmaliriza nga maziga ge tukaaba. Now tugendeko ewa Nambi. Baganda bange nze simanyi wenyiza na balojera kubanga olunaku olwajjo Nambi yavuddeyo najja n'atugamba nti mmwe bano bendeese bazibu nnyo, bendeese bano babayita batya? Ndeese First 11, ndeese tiimu empanguzi erimu ba Farukau bagenda kuyuzaayuza balooya bannalukoola. Netugamba Wolan tetuyina buzibu, bagenda okuvayo nga basaba mazzi mbumpimpi
n'atafunawo yadde kabonero olwayo ne tugaa kale katumulinde agenza okufuluma olwaleero nga tanenya bunenya Nalukoola wabula ne balooya be ng'abanenya tusooke tulaba akatambi kano buuza okuva obubokisi obwasangibwa bwe kumanya ate bino ebirala tiwabaddewo abakulembeze aba National Unity Platform abazza emisango nga misango mu byokulonda ebyo bye twakwata ne tugatta ne tuleeta mu kooti wazira tendabyemu looya wange ono kyandyazaamaanyisa okubeera nti nze bankunya olunaku lulamba nga ne calculator sikyagiraba bulungi ndabye eti Nalukoola mukwano gwange amuyisiza bulungi ebiseera bibadde bitonoko ku muntu aleeta balooya be basinga okwekakasa n'ayimirira mu bannamawulire n'agamba bankoze Bobi nze bankunya agayaye gakunya doola so bye bamukunya olunaku lulamba Nalukoola tebamukonyiza kakati ne zireeta Naalu Nalukoola n'agamba bw'ati agamba nambyono temwamubuulira tufune Nalukoola mwerabiddeko waliwo omwogezi omu yagamba nti kyangu okubba eŋŋoma naye ekizibu wogenda ogikubira wattu okyala Nambi abuliddwa wakubira eŋŋoma bambi atandise n'okunenya bapuliida be nti nammwe muleke mubuuziza Nalukoola obubuuzi obutono nze bambuuza olunaku lulamba ye mumubuuliza eddakiika 2 bambi babadde batema ku nkalajje mukimanyi mpunkaye ng'omususanze era n'omala obuuzi oyo looyawe gwe bayita Kalule Ahmed oyo Nalukoola yaani ayinza okugamba Nalukoola mpologoma oba ayinza okugamba Nalukoola tsunami okitegeera kale nawe ekito tewali kibadde ensonga muziwulira ze banjwetekako bagamba okulemesa abalonzi okubanga balonda kyokka nga ate na campaigninga nga mperereza obululu gwomaze okuperereza ofuna obululu ate n'ogaana abalonzi okulonda nga ate gwasinga amaanyi nettutumu ne bagamba okugulirira naye teriyo n'omu bw'ati gwe baali baleesa agamba nti nze nali muwaddeko essente zonna nga mbawazaaki ng'abalonzi bampa n'essente nze okusobola okutambuza kampeyini ne bagamba okukampeyinga ku lunaku lw'okulonda ani yali talaba nti Nalukoola yawangula okuva ku ntandikwa wattu nali w'amaanyi nnyo omugezi yenna okugyako oyo ayosaamu oba ali emmere etayokya ye yali ayinza okulowooza nti Nambi yali asobola okuwangula akalulu olwo lwaki nandibadde ate enkampeyinga ku lunaku lw'okulonda ku lunaku lw'okulonda nali mu kulya sho nga mpita omwo neeyagala bweyagazi nze mu nguudo ng'ate abazzi b'emisango batujojjobya kale ennaku eyo weewuunya nabwe ekyo tewali nsonga yonna gy'olaba ereeteddwa abajulizi baffe basigadde nga bayimiridde nga bali solidi ebigambo ne babyogera bulungi era bano ne batuuka n'okuba nga balemereddwa okwongerayo kubanga bagedde obaswala wattu omanyi mbabuulira omulimba alina okwogera bingi kuba ekyobulimba era olina kuleeta bulimba bulala okiyimirizeewo olaba ne bano bakasobeza abaweeri obujulizi ne bajja n'eno ewaffe era nabo tebagambyeko wadde naaka nti Nalukoola alina omutawaana kubakola sigadde tuli balungi Nambi mukwano olabye ennaku wattu ate balansi owuliddeyo agamba yenna nti Nalukoola alina kyamubanja njagala okyogere munnamawulire gwe nga ne banno bakulaba wano be bamanyi bye baakola eyo bagende babanje abo be baakolera bwe baba balina bye baakola gwe bw'obeera n'omusajja ng'alumyanga Nalukoola nze simanyi Nambi na bwasula noonya n'embavu n'amaanyi n'obuvumu Nambi gy'abujja okujja mu kkooti abeerewo era neebuuza
abajulizi oba yabawa ssente mmeka oba kati kale Nambi akubuzaabuza naye kale katulabe Nambi already yagambye nti anenya looya we kakati Nalukoola agamba nti yeewuunya balooya ba Nambi kalabe bo balooya bw'abanga yabaleeta mu musango abanenya kati ng'ate gwe babadde balina okuwozesa agamba abeewuunya kati bo balooya bagamba ki tufune balooya bannuukwabo balina ebigambo gambe ebyo bakozesa temulyamu amaanyi g'abantu obwe bigo pawa kuyisaamu gaali ebyo byonna bimanyiddwa ng'ebigambo byabwe era ne Nalukoola tabyegaana ne badde babuuza omujulizi bamubuuzizza oba Nalukoola yabyogera oba teyabyogera ekibadde kimubuuzibwa kyokka nti okulyamu amaanyi g'abantu olukwe kyeki yenno ng'akitegeera ng'ekitegeeza nti oba otegeeza kulondaani Nalukoola ate nga mu mateeka ekyo kitumalira ye yakitegeera atya ng'omulonzi n'abalonzi abalala bakitegeera batya bwe batwe bakitegeera kitegeeza kumulonda kwate Nalukoola eyatayagala kulyamu maanyi g'abantu lukwe ye yali ayogera kyaki mu maaso g'abalonzi yali abawa mmere oba yali ababuuza mannya kakati omanyi abawagizi ba Seno nga babakubye banyogoga naye looya wa Nambi ekitovu kiri nti kuno kwekaza nga Seno ng'eyogera ku kikopo ekya Champions League so bagamba kasita twafu twebemwogerako twakola ni biteni 2 kakati kanso wa Nambi kyakola kye bayita okwekangabiriza naye tuveeyo eyo nina ensonga gye njagala tuwulirize ebbanga ddene wazze wawulirwa ebigambo nti Ben Kiwanuka munnamateeka ono yattibwa njagala leero tuwulirize who killed Ben Kiwanuka ani yatta Ben Kiwanuka si bigambo byaffe nga DPTV Uganda njagala owuliriza akatambi kano because allegations imperative ku Ben Kiwanuka ani yatta Ben Kiwanuka njagala katono ntisoke tuwulire ebigambo bino. Every year in September, fellow citizens of Uganda, first of all, I would like to say that if anything happens to me, just know who is responsible. Every year in September, Uganda remembers the tragic 1972 abduction and disappearance of Uganda's Chief Justice, the late Benedicto Kiwanuka. What the 1974 Commission of Inquiry revealed about this disturbing case and what the government investigations achieved back then is that Amin already got all the people behind this heinous, senseless crime and put them on firing squad, as the entire world has already seen in the news pictures. However, one other individual has since come out declaring himself the only survivor of the gang, thus incriminating himself in this harrowing case. He therefore now has to answer to the families of his victims, particularly on the question of the whereabouts of Ben Kiwanuka's body. As far as the Amin government was concerned, the criminals were found when one of them was seen in Bali driving the very vehicle whose registration number UUU171 was reported by eyewitnesses at the scene of Ben Kiwanuka's abduction, which had happened exactly 4 months earlier. The armed kidnappers were, according to their own comrades' subsequent statements in the press, plotting their next crimes from this town in eastern Uganda. Evidence reportedly collected from their hideout after it was raided by police included a hit list of names of senior public personalities to abduct and or murder. A list that contained the name of Ben Kiwanuka, already ticked presumably as mission accomplished. 3 terrorists
were reported as neutralized on the spot that January day, and one officer injured. The exchange of fire took place at House 49 Makulu Housing Estate in Mbale as the terrorists started shooting their way out of their surrounded hideout. However, one had fled arrest in Mbale, and nobody knew who this scampering criminal was until when he himself wrote about his own escape in his own book, Sowing the Mustard Seed. What he wrote, and I quote, "When Amin soldiers knocked at the door asking about the vehicle, I knew we were finished. I had the car keys in my pocket." So he knew that the investigating officers had followed up the investigation properly and connected the dots and got up to him and the fellow criminals, knowing what they had done on September 19th, 1972 to Chief Justice Benedict Chiwanuka. This case is therefore really simple. The person driving Volkswagen number UUU171 clearly has some explaining to do to the people of Uganda regarding the Ben Chiwanuka case. Meanwhile, it seems that the fugitive was originally just trying to show off to the public that he once fought Amin's soldiers in Bali, forgetting that this incident was a security operation specifically hunting for Ben Chiwanuka's kidnappers, and thus the unwitting revelation by the fugitive that he was one of the people surrounded that day at House 49, and also that he was the driver of the vehicle parked outside that house, links him directly to Ben Chiwanuka's abduction. Basically, had he just shut up about the whole Mbale incident, nobody would have ever been able to connect the dots, nobody would have ever been able to link the crime to him ever, and I wouldn't be writing this sad history here today. It all started on 19th September 1972 when a major invasion of Ugandan rebels from Tanzania took place. They were, however, swiftly defeated in battle and started undressing frantically. Each one left their rebel uniforms wherever they were and ran to mix into the civilian population, where citizens themselves first started clobbering them in mob justice. However, others managed to flee for dear life and vanished in thin air. Just 3 days later, on 22nd, Chief Justice Benedict Chiwanuka was abducted in broad daylight from his offices in Kampala. In the 3 months following Ben Chiwanuka's abduction, at least 8 other senior personalities were also kidnapped and disappeared in exactly the same modus operandi, never to be seen alive again. These include Joseph Mubiro, Governor of Bank of Uganda, who was abducted just 1 week after Ben Chiwanuka, then followed by the kidnap of Frank Kalimuzo, Vice Chancellor of Magere University, Minister John Kalema, Minister Basil Bataringaya, Haji Kasigwa, Town Treasurer of Jinja, Jolly Joe, who was a comedian and labor activist, and several others. May their souls rest in peace. But it all started with Ben Chiwanuka, Uganda's first ever indigenous prime minister, a legacy not diminished even by time. Many might have seen a picture of Captain Tom Masaba of the Uganda Army surrounded by his fellow soldiers before he was executed by firing squad in public on 10th February 1973. He is reportedly the person who gave the terrorists the vehicle whose number plate eyewitnesses had noted in the broad daylight abduction. The eyewitnesses had actually reported a Peugeot 504, registration number UUU171, but when police checked the vehicles registered at the Ministry of Transport, they found that this number was registered actually to a Volkswagen, not a Peugeot, and that the Volkswagen actually belonged to the army. So investigators went to the military to find out who in the army had been assigned the Volkswagen. That's when Captain Tom Masaba was summoned as the person who was assigned the Volkswagen Beetle UUU171. A thorough interrogation then took place, and Captain Tom Masaba made all the revelations about the terrorist group he had been working with behind everyone's back, including how they had simply swapped the number plates of the two vehicles. Masaba also gave information about the whereabouts of the Volkswagen and the terrorists' hideout. Acting on this information extracted from Captain Tom Masaba, investigators mounted surveillance at House 49 Maluku Housing Estate. It is then that undercover agents saw the wanted Volkswagen arriving at the premises.
Other terrorists were inside the premises already and about to have a meeting on their next operation. Police decided to knock at the door. Simultaneously, other raids took place which netted 12 terrorists alive, including the late James Karambuzi, all of them arrested on information obtained from Tom Masaba's interrogation. Evidence found at the scene corroborated Masaba's information, and more weapons were found as recently as 27th August 2018 by workers who were building a new house for Karambuzi's family on his home premises in Kavale, that is in south-western Uganda. Police was called in to retrieve the now rusted cash. However, back in 1973, when asked if he had any last words, Captain Tom Masaba apologized for his crimes to all the Ugandans watching the firing squad that day. I have not written all of this lightly and have done so knowing that those who feel entitled to getting away with murder might be displeased. However, I have done this for the people of Uganda, for the victims, for their bereaved relatives, and for this country to start putting its difficult truths on the table. So after 50 years of hiding in plain sight and spewing propaganda, disinformation and political theater on these murders as has been seen during the annual memorials, there is now nowhere else for the killer to hide from these crimes. He mistakenly incriminated himself, and he is now out there for everyone to see every day as he pretends to be busy on matters of national significance. However, I urge him to first come clean and just apologize to the families of the deceased and tell them the whereabouts of the remains of all the hapless victims. In a TV interview during his 1980s Bush War, about a decade after these abductions and disappearances, rebel leader Yoweri Museveni stated, "At least Amin only targeted the elites, but Obote is just slaughtering everyone." They're very much worse than they were under Amin, because under Amin, first of all, Idi Amin was not killing people outside the intellectual class. He used to kill only the elite, elements from the elite. But he never touched the peasantry. But Obote is killing everybody. Museveni was at the time leading his infamous 5-year rebel war to topple the brutal tribalism of President Apollo Milton Obote, a conflict known to have left hundreds of thousands of innocent peasants dead, and both Obote and Museveni even decorating Uganda's roadsides with the skulls of their victims as the two fought each other for power after the Amin government. In all of this, we have to ask ourselves one simple mathematical question. If on one hand Apollo Milton Obote was a mass murderer who was just slaughtering everyone, as Museveni says, and then on the other hand, Museveni was found in Mbale instigating and carrying out the very abductions and disappearances of elites whom he then says Amin killed, who then are the actual two monsters of Uganda, and who therefore is the upright leader who for decades has been wrongfully accused of murder? Furthermore, there is this unfathomable level of macabre where the self-confessing culprit of the murders of elites attends the annual memorials of the very elites he brutally murdered. Many would equate this to a killer symbolically dancing on the graves of his victims. Essentially, the cruelty of wanting to disturb the peace of the dead 50 years later, and doing so in eerie somberness right in front of the victims' families and some Gen.Muhoozi betrayers. Yet as the self-confessed sole survivor of the Mbale incident, where all 4 men found to have heinously disappeared Chief Justice Gen.Muhoozi were dealt with, why doesn't he just tell Democratic Party Secretary General Norbert Mao, or the party members, or the public, and the poor late Gen.Muhoozi's family, where he and his fellow criminals dumped the late Chief Justice's body, so that the deceased can be given an appropriate state funeral? In light of all this, I would like everyone to know that we, the Amin family, understand best anyone who has suffered immense mental trauma and harrowing emotional distress stemming from cruel disinformation waged against them with false and baseless accusations that are literally hurting innocent people and generating tremendous stigma, grotesque myths, ridicule, malice, demonization and propaganda against any innocent person. Who on this planet has been able to withstand the worst lies and the most vagabond insults against an innocent person more than what Amin has been the victim of?
Yet he remained silent and not even responded to the deliberate, heinous disinformation orchestrated against him every single day for over 50 years and counting by angry, malicious, unapologetic killers and political charlatans who frantically try to dodge carrying responsibility for their own crimes. Thank you.